Hello student. Today we are going fourth chapter on solid state physics. So fourth chapter is lattice. Fourth chapter is name is lattice vibrations and thermal properties, isn't it? So we are seen first. We have seen lattice heat capacity. आपण हे बघूया पहिले लॅटिक्स हीट कॅपॅसिटी काय आहे द स्पेसिफिक हीट इन जनरल is defined as C is equal to dq upon dt. Okay, is equal to म्हणजे C is equal to dq upon dt is equal to म्हणजे C is equal to t ds upon dt, then again C is equal to du upon dt. So what is this? Where dq is the amount of heat added to the system and dt is the rise in temperature of the system. Okay, S is the entropy and U is the internal energy of the system at temperature T. Okay, so specific heat at constant volume is denoted by Cv is equal to म्हणजे Cv म्हणजे काय the specific heat at a constant volume Cv is equal to dq upon dt into V. Okay, bracket close into V. The specific heat at constant volume and constant pressure are important. Right? The specific heat at constant volume and constant pressure are important. Then pressure is equal to म्हणजेच काय the specific heat at constant pressure is dq upon dt bracket close into P. So relation between the Cp and Cv, specific constant pressure and constant value. Okay, काय बरते constant pressure and constant value. So there are in a general four statistical parameters which are pressure, volume, temperature and entropy. Let us let us assume that it functions of T and V म्हणजेच काय temperature and volume, that is U is equal to U is the internal energy in a bracket T into V. Taking partial difference we get partial difference करायचं मग we get du किंवा delta U is equal to in a bracket delta U upon delta T bracket close into V delta T plus delta U upon delta V into T म्हणजे bracket close into T म्हणजे temperature and delta V. This equation number we are saying 2 number किंवा आपण याच्यातनं घेऊया 2.4 4.2. Okay, from the first law of thermodynamics we have dq is equal to du plus pdv. आपण बघितलेलं आहे सगळं where pdv is a microscopic mechanical work done by the system. Okay, substituting for du in equation 4.3 मध्ये हे टाकायचं du ची व्हॅल्यू टाकायची म्हणजे वरची व्हॅल्यू फ्रॉम कुठनं घ्यायची 4.2 we get after remaining du is equal to delta u is equal to delta u upon delta t bracket close into v d delta t plus du delta u upon delta v bracket close into t plus हा p as it is आणि याच्यातला काय काढला आपण व्हॅल्यूम कॉमन काढला म्हणून व्हॅल्यूम काय झाला ब्रॅकेटच्या बाहेर घेतला म्हणजे डेल्टा v. This is a common, isn't it? So if dw म्हणजेच का work done is equal to pdv, that is equal to 0,
that is no change is allowed in the volume during the process of supplying heat dq, then dq is equal to du upon dt bracket close into v delta nay sorry delta q is equal to delta u upon delta t bracket close into v dt delta t. Then here dq and dt take place at constant value. So Cv is equal to delta Q upon delta T bracket close into V is equal to delta U upon delta T bracket close into V. This is equation number 4. Practically, however, it is always desirable, desirable to find uh, pressure, specific constant pressure first, and then by using the relation between Cp and Cv to calculate the Cv. So it can be it can be stabilized that for thermodynamic system, no, not for, it can be stabilized that for a thermodynamic system. So Cp minus Cv is equal to minus T bracket close into delta V upon delta T bracket the square into P and delta P upon delta V into bracket close into T. So this relation can be very easily transformed form into one containing alpha. काय अल्फामध्ये याला ट्रान्सफर करायचं आहे. द कोपिशन्स ऑफ व्हॅल्यूम एक्सपान्शन्स अँड के expansion and k, the compressibility defined as, मग इकडे बघा अल्फा इज इक्वल टू काय 1/v. ओके 1/v डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी ब्रॅकेट क्लोज इंटू पी आणि के इज इक्वल टू काय -1/v इंटू ब्रॅकेट डेल्टा व्ही अपॉन डेल्टा पी ब्रॅकेट क्लोज इंटू टी. आलं लक्षात. सो मग डेल्टा याचा 1/vचा काय इकडे घेतला म्हणून अल्फा व्ही कॅपिटल व्ही ओके इज इक्वल टू इन अ ब्रॅकेट डेल्टा व्ही अपॉन डेल्टा टी ब्रॅकेट क्लोज इंटू पी अँड मायनस के अपॉन kv is equal to delta v upon delta p bracket close into t, substituting above relation in equation 4.7. इथं ठेवा माझा ते इक्वेशन. मग इथं ठेवल्यानंतर हे काय अल्फा व्ही हा काय होईल डी डॅबा व्ही अपॉन डॅबा टी ओके म्हणून व्ही स्क्वेअरचा तो ते बघा तिथं ठेवल्यानंतर नंतर हा डेल्टा व्ही अपॉन डेल्टा पी हा काय राहील रेसिप्रोकलमध्ये जाईल. म्हणूनच काय त्याचं अशा पद्धतीने सी पी मायनस सी व्ही इज इक्वल टू याचा स्क्वेअर म्हणजे अल्फाचा स्क्वेअर इंटू टी ओके इंटू काय टी हा टी आणि नंतर हा व्ही दिस इज अ व्ही. बघा इथं डेल्टा आणि के व्ही म्हणजे का 1/2 म्हणून काय झाला तो व्ही के इज अ कॉन्स्टंट देअर इजंट इट आणि त्याच्यामुळे तो खाली घेतला के हा व्ही काय झाला वरती गेला म्हणून काय वरती गेला नाही. लक्षात घ्या नोट्समध्ये दिलेला आहे अल्फा स्क्वेअर आणि व्ही स्क्वेअर डिवायडेड बाय के व्ही ओके. मग काय केलं त्याने अल्फा व्ही स्क्वेअरचा आणि खालचा हे व्ही स्क्वेअर व्ही कॅन्सल झाला स्क्वेअरमधला 1 हा कॅन्सल झाला 1v म्हणून काय येईल तिथं अल्फा स्क्वेअर इंटू व्ही इंटू टी डिवायडेड बाय के. हे आपल्या नोट्समध्ये तुम्ही बघून घ्या. आलं लक्षात. काटाकाटी म्हणतात त्याला. आता क्लासिकल थेअरी ऑफ स्पेसिफिक हीट. आता क्लासिकल थेअरी ऑफ स्पेसिफिक हीटमध्ये काय आहे अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल statistical mechanics, the average energy of harmonic oscillator is given by psi is equal in the mode of integration 0 to infinity psi e expansional minus e
0 divided by kBt into delta t divided by integration 0 to infinity same as the e expansional minus e0 divided by kt kbt is equal to kbt म्हणजेच काय होणार आहे कॅन्सल होणार आहे आणि तुम्हाला काय होणार के बी अँड टी द इक्वेशन नंबर इज इक्वल टू म्हणायला लागलं त्याला is equal here he is equal to this direct equation, okay, where T is a absolute temperature and Kb is a Boltzmann constant. E is equal to kinetic energy plus rotational energy. Then E energy is equal to summation E is equal to P square upon 2m plus m omega square q square upon 2 is the energy of harmonic oscillator of natural angular frequency omega. बघा परत सांगतो इथे is the energy of harmonic oscillator ही काय आहे energy of the harmonic oscillator आहे of natural angular frequency omega of mass m and momentum is denoted by p and q is the radius vector of the of an oscillator, okay. Thus, for assembly of n independent oscillator, number of independent oscillator, the total internal energy U is equal to 3n into bracket k into base into b t. Then here the factor 3 arises because each oscillator has 3 degree of freedom. Okay, 3 degree of freedom. Now, for of one molecule, the average total energy would be 3n no kbt, like U is equal to 3 RT. Okay, this is equation number 4.11. The specific heat Cv at constant volume for one molecular of solid, therefore Cv specific volume constant here da by u upon da by t in the bracket v bracket close into v is equal to 3r as is equal to universal constant, okay, which is the independence of chemical compositions of the the temperature substance of the temperature. Thus the heat capacity is found to the constant and independence of temperature. This is a dialogue and Petit, uh, Pet, Petit law, isn't it? So we stop here this lecture. See tomorrow next lecture.